Benvinguts i benvingudes. L'ús de la mascareta ha deixat de ser obligatori als nostres espais. Malgrat això, sentiu-vos lliures de portar-ne si ho creieu oportú, sobretot si esteu refredats i teniu tos. Com sempre us demanem que mantingueu els vostres telèfons desconnectats i qualsevol altre aparell que emeti senyal acústic o lluminós. Així mateix, us recordem que no està permesa la realització de cap mena d'enregistrament de l'activitat. Encetem la segona sessió d'aquest matí amb la conversa informativa. Els líders estan preparats per aplicar el Pacte de Manresa? Moderada pel senyor Cristian Casadi Lupemba, president de la xarxa juvenil interreligiosa de Religions for Peace de la República Democràtica del Congo. Mesdames et messieurs, bonjour. Good morning. Buenos dias. I welcome you all to this panel on illuminating the potential and reimagining the possible. In this session, we will be reflecting on ways of overcoming social and environmental crises to realize cities' potential to be spaces for human connection and development. Diverse stakeholders, including faith leaders, civic leaders, women of faith, youth activists, academics, and secular civil society members, come together to re-envision what cities can be. My name is Christian Casadi Lupemba, and I serve as the chairperson of the Interfaith Youth Network of the Democratic Republic of the Congo, and I also serve as a member of the Baha'i Office of External Affairs. It will be my privilege to moderate this session with these distinguished panelists, whom I will have the pleasure to introduce to you later on. The environmental crisis has had various repercussions on the organization of society, and our cities are feeling its effects. Climate disruption, hunger, lack of clean water, housing crisis, and forced population displacement are some of the effects that require us to rethink the way we live as a society. Rethinking life in society means reflecting on the profound transformation that must take place in the individual, the community, and the institutions in order to define new harmonious relationships between human beings and environment. Since transformation is the fruit of experience, we should learn to transform ourselves individually and collectively. We will have to think about a learning system that will allow us to readjust our living environment. A learning system that will be based on action and reflection and not on words only. In this way, by consensus, we will decide on the actions that will be taken to lead us to establish resilient cities. However, the establishment of sustainable cities must take into account certain prerequisites. I will just point two of them. The first is the notion of identity. Who are we? We who want to create sustainable cities. And what are we doing to achieve this? Understanding one's own identity helps to define changes that are needed to establish sustainable development. The second is the notion of development. What are the criteria that allow us to say that an individual, a community, or a country is developed? If we want to build sustainable cities, we need to define
what development is and what it is not. What values are put forward to define development? These values should not prioritize possession, other relationships, or the acquisition of material benefits, other responsibility. Only as progress is understood in new terms can the fundamental drivers of present environmental crisis be accurately identified and lasting change be made. During this Manresa 2022 forum, resolutions will be taken, but with the particularity that the majority of parties to the consultations are religious leaders. These kind of actors who are well aware of the challenges facing humanity and who have the welfare of all at heart. This is where we ask the following question, which will guide this panel. Are these leaders prepared to implement the Manresa 2022 multi-religious and multi-sectoral global pact of development resilient, of the development of resilient, sustainable, safe, and inclusive cities? Together with my eminent panelists, we are going to try to address this question. We have Mrs. Sarah Oliver, who is Associate Director of Global Programs at United Religions Initiative. Welcome, Sarah. We have Dr. Zentner, the FARC, who is Chairperson of ICGJY, Interfaith and Intercultural Committee, and Coordinator of Religions for Peace, Latin America. Welcome, Dr. Zentner. We have Mr. Mohamed Ajana, who is the Secretary of Spanish Muslim Federation. Welcome. And we have the very Reverend Strabo IV, Joan Garcia, who is Archpriest of Spain and Portugal of the Orthodox Church of Serbia. With these panelists, we'll try to answer, and each of them should give his thought on what do you think if religious leaders are ready and prepared to implement the resolutions that will be taken from this forum. We'll start with Sarah. The floor is yours. Thank you, Christian. And buenos dias a todos. Good morning, afternoon, everyone. It is so wonderful to be here. Greetings of peace. I want to extend special greetings to all of you on behalf of the United Religions Initiative, URI. URI and Religions for Peace recently signed a memorandum of understanding to enhance our collaborative work together. And so it's a real privilege to be able to be here in person and to meet all of you and find our points of connection and collaboration to continue to bring to life our vision of peaceful coexistence and interfaith harmony, particularly around nurturing a sustainable and socially just cities, in line with the Manresa Pact that we are here to talk about. URI is a global network of interfaith grassroots communities, ordinary people from different religions, traditions, spiritual expressions, and none, who have come together to work for peace, justice, and healing in their communities and in the world. We are united by a purpose of promoting enduring daily interfaith cooperation, ending religiously motivated violence, and creating cultures of peace, justice, and healing for the earth and all living beings. So when I think about leadership, in line with our question, I think about grassroots communities. I think about ordinary people. I think about people who really know and understand these issues from a day-to-day experience. And I think it's important that we disrupt this idea of leadership in terms of positional leadership or representational leadership, but really think about leadership as how are we walking together, who are we walking alongside, and what does it really mean to lead almost from behind in terms of supporting the growth of society in a forward way. I was
just thinking of last week, I was on a call with a member of our network from Malawi who was planning a youth interfaith talent show to raise awareness around the need for peaceful coexistence in his community. And as we were talking and discussing the budget, he said to me, "Stop, Sarah. We can't talk about the budget until I've had a stakeholders meeting with my community members." And I said, "Of course, yes, do what you need to do." But this importance of, he said, we need to include everybody from our community. We need to make sure that everybody buys into this event and that they make it their own. And that was the only way that that event was going to be a success, if there was real kind of collaboration and grassroots ownership. And so the leadership that's needed is one that's really listening to grassroots communities and being led in that way. Just to say, as a grassroots-led interfaith movement, URI has many cooperation circles that are working at the intersection of social and environmental justice. I think of a friend of mine in Uganda who is working on issues of waste management. He's working particularly in a community where there is conflict between Muslims and Christians, or tensions between Muslims and Christians. And what has happened is that has impacted the way that waste is managed in the society, because of the failure in government infrastructure. The waste management systems are governed by private Christian companies who then aren't allowed or refuse to enter particularly areas that are more made up of a Muslim community. And what this means is that there's a buildup of waste, and people aren't able to effectively manage their waste. And so he's running these trainings to teach households how to effectively manage their waste, and at the same time promoting a message of peaceful coexistence and tolerance between communities. That example, for me, brings a real intersection of how our religious issues and social issues and environmental issues really do connect. And so when I think about what's holding us back in terms of leadership, I wanted to say that for me, there's sometimes a resistance to talking about the difficult topics in our spaces. I think interfaith and interreligious spaces, we're very good at being nice to one another and respecting one another, but we need to challenge ourselves to be okay with disagreeing, to be okay with having difficult conversations, and really leaning into the hard conversations and hard discussions that we need to have. I also think some of the things that might be holding us back from implementing the Pact are around representational leadership, so being mindful of the ways we might be tokenizing marginalized communities, indigenous communities, young people, for example. We need meaningful and sustainable engagement of young people in the interfaith and interreligious sector. This is something that I'm really passionate about, is making sure that the involvement of young people isn't just essentializing them or kind of representing, but it's meaningful, and young people are given job opportunities in the interfaith sector and leadership opportunities in the interfaith sector. And then just to address what I see in terms of the issues with our kind of leadership in many spaces is greed and power that I think gets in the way of us being able to truly implement what we are trying to do. I just wanted to end by sharing a reflection I've had from this time together. When we started the Camino walk on our first day, Dr. Javier shared with us 3 instructions. I wonder if you remember the 3 instructions that he shared as we started walking, which were to walk slowly, to kissing the ground with each step, to honor the silence, and with that to listen, and to come from a space of poverty. And I've been thinking about what these 3 things mean in terms of the leadership that we require in the world today, and what a different world we would have if we all abided by those 3 principles in the way that we led and took leadership in our world.
what it would mean to walk slowly with intention, to understand the purpose of any impact, any initiative or intervention, to listen, to honor the silence and listen to marginalized voices, and to listen inwards. I think we don't do that enough as leaders. And then to come from a space of poverty and that call for humility in our leadership. So these were just three sort of important ideals, I want to say, that I think if we really want to implement this pact as leaders, and I mean all of us, and the communities that we represent, we really need to step into a new kind of heart-centered leadership that is taking us forward. Thank you very much. Thank you very much. Gracias. Thank you very much, Sarah. That was a great speech, and I really like the way you say you define leadership as being the capacity to empower the grassroots to take ownership of its own development. That's a very important point on which we could reflect. Now we'll give the floor to Dr. Evelyn Zentner, the FALC, to share her statement. Good morning, buenos días, shalom, salam aleichem. Hola, soy Evelyn Zentner de FALC, una mujer judía, hija de sobrevivientes del Holocausto y vivo en Ecuador. Después de haber escuchado las excelentes presentaciones de los amigos que me antecedieron, más justifico el tiempo que me rompí la cabeza pensando en cómo puedo transmitir mis pensamientos y juntos luchar por un objetivo de hacer un mundo mejor para todos. Aprovecho la oportunidad para saludar a mis amigas de la red de Religiones por la Paz de Latinoamérica y el Caribe, quienes siempre estamos juntas para trabajar y tratar de solucionar los problemas que nos aquejan a nosotros. Nosotros como líderes religiosos debemos enfrentar los problemas de la vida en las ciudades, es decir, problemas como el feminicidio y violencia hacia la mujer, hambre, guerras, desempleo, delincuencia, soledad, injusticia, de una manera seria y eficaz, uniéndonos con el propósito de otorgar a la humanidad paz, sabiduría y unidad. El planeta es todo lo que tenemos y si no lo cuidamos, vamos a destruirnos con él. Creemos conciencia, demos ejemplo, trabajemos en un plan conjunto de cómo educar a nuestros congéneres para que nos respetemos y respetemos a los demás, incluyendo a la naturaleza, quien es la que nos da vida. ¿Y cómo logramos eso? Una manera es a través de emuná. Emuná es un término judío que significa fe, aceptación. Es sobre sostener lo que existe, sostener lo que es con amor e integridad. Pero emuná es también sobre creer y lo que puede ser otra cosa, una cosa mejor. Es sobre dejar alejar el control y al mismo tiempo saber que podemos cambiar, qué podemos cambiar y qué no podemos cambiar. Emuná es tal vez la capacidad de sostener el rompimiento y la esperanza al mismo tiempo, aceptando que lo que no se puede arreglar, lo que lastima, lo que sangra y rompe nuestros corazones, y al mismo tiempo sostenernos sobre nuestra fuerza y capacidad de hacer de este un mundo mejor, no porque podemos arreglar todo, pero porque es a través de nosotros que Dios se manifiesta en este mundo. Emuná nos llama a aceptar lo que no podemos cambiar y perseguir el cambio cuando y donde sea posible. Los temas a tratar en esta reunión son muy extensos y variados, y realmente no tengo una solución valedera y racional que ofrecer. Por lo tanto, he preferido concentrarme en un par de herramientas que considero sumamente importantes para implementar cualquier desarrollo, corrección política, seguridad y ciudades incluyentes, y que son el conocimiento y la comunicación. La comunicación y el conocimiento son el instrumento básico para encontrar soluciones a todos estos problemas tan complicados, y esto se los obtiene al compartir la información. Antes el mundo no compartía la información, pensaba que esta es una propiedad exclusiva del creador de la idea,
ya que ésta nos da ventajas sobre los demás. Pero desde el invento de la Internet, varias empresas, muchas de origen israelí con el ingenio judío, ya están cambiando ese modelo de pensamiento donde compartir información se volvió una inversión. O sea que el negocio ya no es cómo vamos a repartir el pastel de una manera más justa, que es lo que trata de hacer la humanidad siempre, sino con ideas que buscan repartir el pastel de una manera más sana, y en cuestión de poco tiempo tenemos una nueva manera de pensar. ¿Y cuál es esta manera? Agrandemos el pastel. ¿Cómo es que nadie pensó en eso? ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos que en vez de comer un pedacito del 1% de 100, ahora comeremos un pedacito del 1% de 1000? Pues compartiendo el conocimiento, eso lo cambia todo. Hay muchas plataformas en donde podemos compartir el conocimiento, en una misa, en los sermones, en una plática del rabino en la sinagoga, en la internet, etc. La pregunta es si nosotros vamos a enseñar a las personas cómo generar nueva información o vamos a mantener la ignorancia como hacen muchos. El crecimiento de la torta es un objetivo mucho más noble que la repartición más justa de la misma torta. De eso se trata el judaísmo, de tener mayor protección, mayor conocimiento. El judío siempre buscó la manera de compartir esta visión. El conocimiento nunca fue un secreto. De hecho, nosotros lo compartimos de generación en generación. El Shabbat es la mejor plataforma para transmitir la información. Pesaj, la celebración de la Pascua, es contar la historia y transmitir la historia, es nuestro don. Somos cuentacuentos, es lo que hacemos. Y esto me conduce a recordar una metáfora de Bernard Shaw que dice que si tú tienes una manzana y yo tengo una manzana y las intercambiamos, tú te quedas con una manzana y yo me quedo con una manzana. Pero si tú tienes una idea y yo tengo una idea, tú te quedas con 2 ideas y yo me quedo con 2 ideas. Y eso es la base y camino de la mediación y cuyo fin equitativo es ganar, ganar. Y eso es lo que nosotros deberíamos hacer, compartir el conocimiento para mejorar la calidad de vida de todos los seres humanos. Otra metáfora que puedo sacar del judaísmo se refiere al encendido de velas. En el judaísmo prendemos velas en Shabbat, en fiestas o cuando alguien fallece. Parte de este simbolismo de la vela es que con una vela puedes prender miles de otras velas y al compartirla no le quitas nada de su brillo. Puedes multiplicar la luz, pero si no compartes su luz para prender otras velas y la quieres solo para ti, después de un tiempo esa luz se apaga, se extingue. Nosotros los líderes religiosos deberíamos buscar el cómo compartir información para manejar un mundo donde si yo tengo una idea, esa idea no me pertenece solo a mí y la comparto, esa idea crece y genera conocimiento a toda la humanidad. Ya que estamos por firmar el Pacto Global Multirreligioso Multisectorial para las ciudades sostenibles, y habiendo tenido innumerables reuniones a nivel mundial con muchas organizaciones, fundaciones, universidades, etc., quisiera lanzar una idea basada en las metáforas antes mencionadas. Propongo que una ONG construya y administre una aplicación en Internet para alimentarla con las tantas ideas que surgieron y surjan de los diferentes foros y al estilo de Wikipedia, crear una enorme base de datos con ideas y consejos para que los líderes mundiales, líderes de las ciudades como alcaldes y concejales y directores de programas y proyectos puedan acceder para cosechar los frutos de tantas reuniones y propuestas realizadas. Juntemos las resoluciones en un solo gran archivo para que se pueda utilizar como referencia para cualquier nueva iniciativa. Pero ojo, la comunicación es un arma de doble filo, pues si no es bien utilizada, puede causar mucho daño y en muchos casos la información puede ser maliciosa, por lo tanto deberíamos acompañarla con educación.
También deberíamos compartir las tradiciones religiosas de todas nuestras manifestaciones de fe para que nos comprendamos y así podamos promover la tolerancia y aprovechar de las cosas que tenemos en común, para que juntos podamos realizar acciones que den resultados positivos. A propósito de esta magnífica idea de realizar el presente encuentro justamente cuando Manresa celebra los 500 años de la visita de San Ignacio de Loyola, y que es así aquí donde San Ignacio se inspiró para crear los ejercicios espirituales que eliminan a muchos seguidores. Asimismo, ojalá de esta reunión surjan ideas prácticas y que se difundan para poder aplicarlas a la brevedad posible a nivel mundial, donde tantas ciudades están en crisis y necesitan encontrar soluciones a corto plazo. Felicito al Ayuntamiento de Manresa y a Religiones por la Paz por haber organizado este encuentro y espero que sea un encuentro provechoso para todos, ya que la búsqueda del bien común no es un encargo, sino una obligación dada a los seres humanos para preservar la obra del Creador. Gracias. Thank you very much, Dr. Evelyn, for your speech, which was based on togetherness, on people being together, and this resonates with another principle of the unity of humanity. If we work as one, we will face the challenges that we face in the life, and maybe we will overcome. I also noticed about Emuna, which helps us to accept each other, to work together, and to be used as the tool by God for His plan for humanity. And the tools that we can use to achieve Emuna are knowledge and communication. Knowledge makes us richer, and communication helps us to overcome the barriers. So thank you very much. It's very interesting. Now we'll give the floor to Mr. Muhammad Ajana. The floor is yours. Assalamu alaikum, buenos días. ¿Se me escucha o no? Sí. Buenos días. En primer lugar, quiero agradecer al Ayuntamiento de Manresa y la organización Religiones por la Paz por la excelente organización de este encuentro. Creo que es una ocasión única, como ha dicho mi compañero ahora, de intercambiar conocimiento y de comunicarse. Quiero empezar a comentar una cosa, que al principio de este año 2022 el buscador Google ha publicado que la frase «cómo salvar al planeta» fue una de las palabras más buscadas de su buscador durante el año 2021. O sea que esto es una preocupación no simplemente de una élite, sino de toda la población en general. El cambio climático y las desigualdades sociales es un desafío a toda la humanidad, que les deja vivir en constante ansiedad y le priva de su moderación y serenidad. La ley por sí sola no es suficiente, hay que apelar a la responsabilidad y una ética social comprometida para atajar este asunto. Las religiones aquí pueden aportar su granito de arena para dar una dimensión y un enfoque diferente en relación a cómo luchar contra el cambio climático y también sobre el uso responsable de los recursos naturales. Desde el punto de vista islámico, el Islam llama la atención sobre esos dos conceptos fundamentales. El primero, sobre el propósito de la propia creación. Y aquí pues da tres elementos esenciales. El primero, el propósito de la creación es realizar actos de adoración. El concepto de adoración es mucho más amplio que el mero hecho de reducirlo a los propios ritos religiosos externos de una persona. El segundo concepto es el concepto de jalifa, que significa administrador, gerente de la tierra. Este rol o función de cada persona debe llevarlo a cabo de un modo responsable y sabio, comprometido y plenamente consciente de su responsabilidad ante el Creador. El hecho de ser administrador significa que tiene algo prestado que debe cuidarlo para entregarlo a las futuras generaciones. El tercer concepto, y más importante, es el concepto, uno de los propósitos de la creación de las personas, es de poblar la tierra.
El concepto en el Corán que se ha utilizado dice وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا, وَاسْتَعْمَرَكُمْ, es decir, os pide poblar la tierra. Cuando habla de poblar la tierra, significa gestionar bien los recursos naturales, significa cuidarla y guardar el equilibrio. También cuando hablamos de poblar la tierra, nos viene palabras de urbanizar, cultivar, hacer uso responsable, todo lo contrario de que es contaminar, el mal uso del medio, talar árboles, prender fuego, todo eso es lo contrario a lo que Dios nos quiere en la tierra. El segundo concepto, también muy importante, es de poner el concepto de servicio. Dios nos dice que la naturaleza al servicio del hombre para cumplir su misión. Es decir, que los recursos naturales están al servicio del hombre para que pueda cumplir su misión descrita anteriormente. Esta misión, la de poblar, la de ser jalifa, la de ser, digamos, realizar actos de culto. Y todo esto también el Corán hace una llamada de atención, que se debe observar el principio de equilibrio en la naturaleza. Todos los musulmanes están llamados a no despilfarrar, no hacer un uso responsable de esto. Y también una llamada a la prohibición de la corrupción de la propia naturaleza. Es decir, los actos que hay en mensajes coránicos no simplemente van actos específicamente a los ritos religiosos, sino también a cuidar la naturaleza. Las comunidades religiosas localmente también reciben este mensaje, de vez en cuando hacen actividades, no como es lo debido y lo frecuente que es, sino frecuentemente suelen hacer, por ejemplo, actividades. Yo cuento el caso en Madrid de una escuela que pertenece a una comunidad religiosa islámica, pues cada año suelen hacer salidas para plantar árboles, en el sentido de que pues, cuidar la tierra, cuidar los árboles. También suelen hacer salidas para limpiar los jardines de su ciudad natal. Creo que a través de estas pequeñas ejemplos, las comunidades religiosas deben motivar más para realizar una labor pedagógica para cuidar el medio ambiente. Y con eso termino. Thank you very much, Mr. Muhammad, for this short but powerful statement, the importance of religion to change humanity, and the fact that human being has been instituted as caliphs to protect the world and to promote it and to preserve it for the next generation. So thank you very much. Now it's time to give the floor to the very Reverend Joanna Garcia. Good morning. Thank you very much to the organization Religion for Peace for the invitation to me and my person in occasion of this forum. For everyone, I send the great bless from the Holy Synod of the Serbian Orthodox Church for everyone. How my English is very short, I will continue in the language of this country. Des del punt de vista de l'experiència de les comunitats ortodoxes que fa 50 anys existien aquí a Catalunya, us puc transmetre al voltant dels conceptes que discutim en aquest fòrum quin és el resultat de la reflexió que ens proposem en aquests moments. I ho farem en dos nivells o dos plans, un pla teològic i un pla sociològic. Des del punt de vista teològic, i estic obligat a parlar des d'aquest estament, ja que l'ortodoxa som cristians, que en el llibre del Sefer Bereshit, en el llibre de la creació, quan Déu acaba de crear l'univers, el món, diu, i va veure Déu que era bo. I apareix una paraula clau que en hebreu original és top, que vol dir bo,
bonesa. I que la harmonia primigènia de la vida és aquesta bonesa que Déu va ornar la seva obra. I que després, seguint el relat metahistòric d'aquest llibre, veiem que l'home no va ser capaç de seguir vivint dintre d'aquesta bonesa, d'aquesta harmonia. I també ressaltar que primer va ser creat el regne mineral, el regne vegetal, el regne animal i finalment l'home. I que l'home depèn d'aquests altres regnes. De la mateixa manera que després l'home va ser manat, encomanat de guardar aquest jardí, com s'ha dit anteriorment en aquest fòrum. Assajar amb els límits de l'home, amb la seva possible bonesa de guarir aquest món i observant els resultats actuals, veiem que és difícil. I la gent que estem dintre de les religions, malgrat la divergència de pensament o de creença, tenim un factor comú que és la transcendència. El nostre punt de referència és transcendent fins a un front d'un món laicista. Per tant, en el pla teològic tenim un punt d'unió comú que ens permet el fet d'afrontar aquest problema global i veure que dintre l'aixopluc de la bonesa de Déu l'home pot esdevenir bo, pot recuperar la bonesa primigènia i amb la unió de tots permetrà que el projecte d'aquest fòrum, per exemple, pugui arribar a terme. Poso un exemple d'aquí, del nostre país, de Catalunya, en què les religions, siguin quines siguin, s'han unit, no en el pla teològic, perquè estem d'acord que el nostre punt de referència és transcendent i que estem obligats a unir-nos per col·laborar a salvar el planeta. Així ho va expressar no fa pas massa el patriarca ortodoxe de Constantinoble, que va ser un promotor d'aquestes trobades ja fa anys. I que la nostra tasca, cristians, jueus, musulmans, altres confessions del nord, hinduisme, etc., estem plegats i treballem trobant-nos una vegada o dues mensualment amb una taula estable de discussió de les religions que s'anomena GETER. I ho fem per pressionar i també per fer interaccionar a el que podríem dir la societat civil i el poder civil, és a dir, aquells que governen la societat. Perquè la nostra experiència, quina és? De que entre les religions ens hem pogut posar d'acord amb lo fonamental, és a dir, en guardar la bonesa de la tradició, de la creació, a assajar de viure dintre d'aquesta bonesa, però, en canvi, com que estem inserits en una societat civil que no comparteix aquest punt transcendent, a vegades es fa difícil de que, malgrat des del poder civil a les religions se'ns anomena o se'ns considera com a agents de cohesió social, resulta que a la pràctica no és ben bé així. La prova és que aquí, en el nostre país, Espanya, no totes les religions són tractades i respectades amb el mateix nivell de drets. Les religions minoritàries no gaudeixen dels mateixos drets de les que són majoritàries. I així com
parlo per la qüestió ortodoxa, davant de la situació civil, i parlo ara en el pla civil, quan s'ha rebut tota la immigració de pobles de l'est degut a les condicions de vida i actualment de guerra que hi ha hagut un esforç d'acollir, de fer-los entrar a la cultura del país, de fer-los participar, que no se siguessin estrangers en casa aliena, per dir-ho així, doncs encara el treball conjunt entre les religions i el poder civil, l'estament civil, no acaba de ser harmònic. I avui també s'ha parlat aquí d'harmonia. I, per exemple, si ens preguntéssim si hem arribat, la gent de les religions, a algun nivell d'harmonia, diríem que potser en el pla religiós, per descomptat, sí, de convivència, no vull parlar de cohabitació, parlo de convivència, en el pla, per exemple, intercultural, hem aconseguit, per exemple, entre els nostres instituts de teologia i d'educació, tindre relacions de col·laboració, concretament aquí a Espanya, amb 3 universitats, amb les quals intercanviem el dipòsit cultural nostre amb el que hi ha en la realitat catalana i la realitat espanyola, que en el que podria ser l'ajuda d'aliments, ajuda medical, ajuda, jo diria, de drets, d'advocats, també s'ha arribat a un bon treball conjunt, però amb el que és la consideració d'igualtat de les religions minoritàries amb les que tradicionalment existien al país, això encara no ha arribat. I això fa que encara que des de les diferents religions minoritàries es vulgui fer un assaig de transformació de la societat, ho tenim que fer únicament a vegades molt només amb l'ideari religiós, perquè l'ideari material no en tenim. És a dir, no hi ha una economia suficient, i no solament una economia, sinó un coneixement, per dir-ho així, per poder arribar a aquesta transformació, arribar a aquesta harmonia del que s'ha parlat. De la mateixa manera que podem dir i estar contents que hi ha una molt bona relació amb tota la presència de la diversitat religiosa, diríem que davant de la realitat que ens trobem en l'estament social, observem aquesta no harmonia, una estratificació no homogènia. I això fa que, per dir-ho així, aquest congrés i el seu resultat pugui ser important com a punt de sortida per donar, jo diria, una empenta a les autoritats perquè puguin ajudar i entendre que les religions, des del punt de vista social, són agents de cohesió i de dinamisme i no pas de conflictes. Segurament que tots hem sentit a parlar del problema de les religions i dels problemes de les confessions. I la pregunta és, quin és aquest problema? Enriquim o empobrim a la societat? Cal que responguin. I de la mateixa manera, per exemple, i per posar un exemple evident, tindríem que dins aquí, entre els que estem aquí presents, segurament que som molt més gent appertanyent a les religions, i jo faria una pregunta. On són les autoritats? Necessitem, per interaccionar en el món civil, local i global, d'anar de la mà totes les diferents agents de diminució amb el que podem portar. Per no cansar-los i per agrair-los la seva escolta, dir-los que tindríem que sortir d'aquí, d'aquest congrés, amb
el resultat que les comissions de treball resolguin finalment, de que aquesta resolució fer tot l'esforç possible per fer-lo, per to do it. Moltes gràcies. Thank you very much, Reverend, for your wisdom on harmony in life. Once again, a human being has been instituted as the steward of humanity and of the creation. They have to care about that creation, to preserve harmonious relationships between all the creations that are populating the world. The harmony between religions, the harmony between civil decision makers and other actors in society is very important if we are to establish sustainable society. So thank you very much. This was the last statement for this panel. I would like to ask you to give another round of applause to these panelists. So we're now moving to breakout discussion groups, once again, like we did yesterday. So we're going to be continuing with the theme of this panel on it's a critical reflection on leadership throughout the world and leadership of different definitions. So today, the breakout rooms are going to be broken down into on a regional basis. So here in the auditorium, people from Europe will be engaging in a discussion moderated by Ms. Clarisa Nieva, right here. Hi. And then everyone else will be moving into the next building onto the second floor. There'll be a room for people from Africa, and it will be moderated by Christian Kazadi Lupumba. There'll be a room on Asian leadership, moderated by Dr. Renz Argo up there. And then the final room is on leadership in Latin America, moderated by Ms. Lihia Matamoros. So we will now be moving into the breakout rooms. En aquests moments tanquem la segona sessió d'avui i donem pas al darrer bloc de la jornada amb les converses en grups de treball. Per als assistents presencials és el moment de dirigir-se amb el seu grup de treball i el seu moderador a la sala anexa assignada segons el seu continent, tot conservant el seu aparell de traducció per a seguir la part final de conclusions. Per als participants virtuals cal mantenir-se a la sessió de Zoom on podran seguir el grup 4 Lideratge a Europa moderat per la senyora Clarisa Nieva en 5 minuts. Moltes gràcies.
Donem inici a la conversa en el grup de treball número 4, Lideratge a Europa, moderat per la senyora Clarissa Nieva, directora de l'Oficina d'Afers Públics de la Comunitat Bahá'í d'Espanya. Gracias. Good morning. Welcome to this session. I'm very happy to be here with you, with this important part of the world, the European country. Ironically, I am from Bolivia, but I feel as a citizen of the world being with you here this morning. I think this is more a conversation that I am moderating with you and trying to get your experience, your ideas, and I think for a good time, maybe we can speak very short and concise, in a concise way. We can listen at least all together. So I will speak in Spanish most because I feel more comfortable. And the organization is asking through three questions to continue this dialogue. No? The first one says, ¿cómo los líderes de las religiones están enfrentando estos desafíos en la actualidad para poder contribuir a los cambios medioambientales y sociales? Creo que tenemos la suerte de tener muchos líderes de comunidades religiosas de diferentes lugares de Europa esta mañana y sería como importante desde su experiencia, desde la práctica, ya nos adelantaban hace algún momento cómo lo están viviendo, pero escuchar otras iniciativas, ¿no? Cómo los líderes religiosos se pueden involucrar o se están involucrando ya. Entonces, la sesión está abierta para contar pequeñas y grandes experiencias. Yo creo que cada experiencia ya en sí es grande, porque si algo hemos visto durante las reflexiones es que el problema de enfrentar todo este desafío del medio ambiente no se puede solucionar desde una sola óptica o desde una sola forma de hacer, ¿no? Se necesita la participación de todos los sectores, de todas las personas, de todas las generaciones. Entonces, no sé si alguien se anima a comenzar con algunas experiencias de cómo en sus comunidades algunos líderes religiosos, desde el punto de vista del liderazgo, están ya contribuyendo a estos desafíos de medio ambiente. Sawi. Bueno, pues permítanme que explique un poquito brevemente nuestra experiencia y en este sentido decir que nosotros estamos desarrollando, como mencioné brevemente ayer en Montserrat, un proyecto para el desarrollo de la conciencia, un sistema global sostenible asociado a un espacio monástico para el que se recurrió a adquirir 50 hectáreas en la provincia de Cáceres. Pero precisamente me interesa lo que ha dicho el arcipreste, cómo involucrar en un proyecto a las autoridades que muchas veces están ausentes cuando realmente los problemas se están debatiendo y damos una visión nueva o ofrecemos un enfoque nuevo que nos permita profundizar. En nuestro caso vimos que las relaciones con las autoridades eran difíciles, no porque seamos hindúes o de origen hindú, sino porque muchas veces los cuadros o los marcos de comunicación para presentar un proyecto eres ajeno a ellos, se necesitan profesionales, especialistas que trabajen a tu lado y entonces hay que crear un clima que genere convergencia a la hora de presentar un proyecto. Nosotros estábamos interesados en implicar en nuestro proyecto también a la Unión Europea. Bueno, sí, perdón para los traductores. Entonces, la cuestión es que finalmente lo que hicimos fue ponernos manos a la obra y hacer converger en nuestro proyecto nuestras ideas profesionales, académicos, la Universidad de Madrid, Politécnica, también especialistas en bioclimática,
Y cuando se juntó todo este grupo, iniciamos la ejecución del proyecto, el diseño del mismo. Muchas veces queremos recibir ayuda antes de poner encima de la mesa algo que tenga peso específico. Entonces, estamos en un momento en el que hay que invertir recursos en crear un proyecto sólido, y sólido significa comprensible para la administración, y en ese momento nosotros podemos empezar a reclamar apoyos. Entonces, sorprendentemente, esos apoyos llegaron cuando nosotros pudimos realmente poner encima de la mesa un proyecto serio, y aún y así la comunidad que nos rodeaba, la comunidad extremeña en ese momento, yo creo que no se creía realmente que aquello pudiera funcionar. Entonces, lo sorprendente ya para nosotros fue que Europa sí se lo creyó, a pesar de todo. Entonces recibimos un apoyo que puso en alerta a la Junta de Extremadura también, que empezó a mirar con otros ojos lo que estábamos haciendo, al margen de que seamos hindúes, comunidad hindú o no, sino que lo que estás haciendo tiene como proyecto, ve el futuro, está pensando en las futuras generaciones, y no estás haciendo algo para ti, sino para ponerlo al alcance de toda la sociedad. Y entonces la Junta se implicó, y se implicó seriamente, hasta el punto de que recibimos un apoyo, y hemos acabado siendo una de las 5, digámoslo así, instituciones y empresa, fundación, institución que colabora de forma estratégica en la planificación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, que ahora mismo la Junta está poniendo en marcha. Hay 5 instituciones que colaboran con el Gobierno. O sea que se puede llegar, y no ha sido fácil, y han sido muchos años, o sea que no os deprimáis y perseverad en lo que estéis haciendo. Os puede parecer minúsculo, pero traer la atención del marco político y del marco administrativo requiere también unos cauces en los que no es que ellos no quieran apoyar, sino que hay establecido un sistema que muchas veces también desconocemos. Sí. Thank you very much. I would like to say that it is I would like to say that we have always to insist in our efforts to convince the policy makers, because we as religious representative, sometimes we are not considered that we also represent something very important in the society. And as for the environment is concerned, with just my brother has just mentioned now, is always to pursue, to continue your efforts. I will give you some example. Religion for Peace, Belgium, and me also as an imam in Belgium. When we started trying, to meet the government, local government, it was not easy, because they don't think that we can bring something important in the society, in the area, in the city. Then we say, if it is not, we are not so much considered, then let's work with the people, with the neighbors, with the friends, with the individual. Let's start with them. And we start going to the church, to the synagogue, to the temple, to meet the religious leaders. Can we work together? Yes. Then we have 1, we have 2, we have 3. When we start saying, okay, for us, give us an area where we can plant trees. We want our action to speak more than our words, because they were not believing that it is a force which we can also contribute for the environment. And as was mentioned yesterday, that they said, okay, let's try with them 200 plants in the city, in Brussels. Give them, let's see what will they do. They were not, thinking that we can do something. When we planted 200, before finishing these 200 plants in the capital of Brussels,
The neighbors themselves saying, you are planting trees in front of our door, in our street. You are doing it voluntarily. Then the neighbors start thinking the children, come out, you also. Come and see, they are planting trees. Flowers in front of our doors, come and help you also. So this is concrete action which we, and then the government, they were forced to come and see what we are doing. And then they said, you have already planted all the trees? Yes, we have already planted. Okay, just wait. Please don't go. We are bringing sandwiches and all this for you, your refreshment. They brought a truck of plants, full. 2,700 plants were planting by the religious people. Then they could understand that really is, because to make them to move, you have to make your action itself speaks more than your project. And now, Religion for Peace Belgium, we are called everywhere to see how can we contribute in the society. That is why if we will talk about environment, we have always to work with our colleagues, our friends, the rabbi, the priest, the monk, the imam, and then we bring people. And then the people, they themselves, they said saying that, yes, you are right. Now we are calling meetings for, the greenery, this, and planting trees for the environment, save the planet, all these things. So that's why I said that it is very important, as it was saying by my respected patriarchs before, that the policymakers, they have to consider that the religious people, they are not doing it for any credit. They are doing it for the Mother Earth. We are doing it for our children. We are doing it because we have taken a lot from our coming generation. We have to repair now so that tomorrow they will be thankful for what we are going to leave for them tomorrow. Thank you very much. Please. Okay, thank you. My name is Pia Jardian. I'm coming from Finland. Thank you for all the speeches, and this is really inspiring to be here. I give you some example from Finland. We have the Religions for Peace Finland, the National Cooperation of Religions Forum, and we have yearly peace walk. And for 2 years now, last year it was about the climate change. We talked, we bring different stakeholders to speak before we start or after the walk. So we walk together and then we speak about, so we have also politicians and we have also religious community representatives speaking about the climate change. And this year we have about the moderation of consumption. So we had all the time brought up this kind of environmental issues and social issues in our speeches when we are having the walks. What also Essam just told, that especially in Scandinavian, the religious communities are not considered the people of climate change or people of environment concerns. So this is one of the issues that we are trying to show that we are with you, and it's mostly like left-wing movement to save the environment, and religious are kind of looked in somehow right-wing movement when you believe. So there is, but it is really giving us a lot of different chances to also to cooperate with the government. So this is one of the issues when you start with something like what Essam told, and you start with these walks. So now we are giving statements to different laws of integration, of environment, of different, so we are asked always to give our view also that what religious communities are in need or what you should take into consideration. So I kind of encourage everybody to kind of start with the little steps and then it can take you to the longer way. Thank you.
sé si hay alguna más por allá arriba. Ups. Hola, bon dia. Em dic Maria Josep, sóc una de les professores de l'escola FEDAC i volia reafirmar que la nostra força per canviar el món és l'eina de l'educació. Per això, quan estàvem ahir els membres de l'equip directiu de les nostres escoles, hi va haver un moment en el que em va venir... Em ressona això, Ai, perdó. Ja està, ara sí, perdó. Doncs quan estàvem ahir, en la primera part, a l'inici d'aquest fòrum, algú va mencionar la mancança dels joves en un fòrum tan important a la nostra ciutat. Aleshores vam decidir d'entrar a les aules i treure alguns dels alumnes més grans de les aules on els tenim estudiant. Tenim aquí uns quants alumnes de batxillerat que se'ls ha convidat i de manera voluntària han vingut i els tenim repartits pels tallers. Llavors jo penso que un dels reptes que tenim, parlo des de l'educació, és fer arribar als joves tots aquests projectes importants i visions del món i de la fe i de la cultura, fer-los arribar a les aules o potser treure'ls de les aules. Aleshores, aquest és el nostre repte com a escola FEDAC. Una altra cosa que volia comentar, ja que demanaves coses concretes, petits o grans projectes, els nostres alumnes el dia 16 aniran a repartir els més de 60 sacs que han recollit en projectes que han fet a l'escola pels sense sostres de Barcelona. Això és un de tants projectes que hem iniciat en el treball dels ODS i com sempre això és una cosa que sempre s'aprèn d'algú. Nosaltres vam iniciar-nos amb aquest petit servei, que nosaltres no és un servei però sí que és un gest per Nadal. Ho vam aprendre en aquest cas, mira aquí hi ha el Pietro de la comunitat de Sant Egidi. Els de Sant Egidi treballen molt a Barcelona amb el sense sostre i amb tantes coses i ells en els primers encontres ens van portar de la mà i vam aprendre com parlar a la gent del carrer, com podíem ajudar-los. Total, que ara ja és dels projectes més bonics que té l'escola FEDAC i com tantes coses s'ha après d'altres. Ells estan aquí per aprendre, els tenim repartits en no sé quins tallers i desitjaria que ojalà tinguessin la valentia ja on estan de poder també parlar des de la seva petita experiència perquè penso que només hi ha un que és major d'edat, però sí que és veritat que és un repte a nivell educatiu. Els tenim a les aules fent-los uns discursos importantíssims sobre socials, matemàtiques i totes les disciplines que ja sabem, però quan es fa un fòrum com aquest o d'altres, els que estem aquí, els que no estem aquí, hem d'obrir la ment perquè ells puguin participar amb la presència, escoltant a vegades només, sent-hi, aprenent, parlant amb persones de diferents cultures. Amb el poquet estona que hem tingut abans, hem conegut a Sort Àgata, el patriarca, el reverend ortodox, han parlat amb persones importantíssimes, amb una història i una experiència. I això és el repte que també llenço, que els joves, que el gran repte dintre d'aquests 17 ODS sigui com acostem els joves en aquests ODS i per nosaltres és el repte. Aquest és el que us volia comentar. Hola, me llamo Chenia, soy una alumna de FEDAC Manresa y quería... volia afegir, permítanme hablar en catalán, por favor, volia afegir algun dels projectes que estem fent sobre el canvi climàtic a l'escola i volia afegir la meva experiència com a alumna. En tot l'institut, en tota l'escola, estem fent un projecte que tracta sobre un refugi climàtic. El projecte està dividit
en les etapes de l'educació, i jo i els meus companys de batxillerat compartim aquest projecte amb els alumnes de l'ESO. Els alumnes de l'ESO comparteixen temes sobre, com per exemple ecociutat, no sé, en plan, temes que són relacionats amb el canvi climàtic. I jo estic treballant en un d'ells i el que fan és generen productes, creen productes que llavors vendran des de la seva escola, i llavors amb aquests diners el que farem és crear un refugi climàtic que consistirà en una zona on refugiar-se. I tindrem arbres i una font, també crec, i altres elements que crearan aquesta petita acció que farem a l'institut. I aquest és el meu comentari. Merci. Gràcies. Hay una mano levantada. Sí. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Es decir, la paz de Allah sean con todos ustedes. Soy Tarek Shaban Muhammad, profesor en la Universidad de Al-Azhar en Egipto, y estoy aquí en representación del Consejo de Sabios Musulmanes. Mi intervención será en 3 aspectos o 3 puntos, pero permítanme hacerla en árabe porque ya tendrá algunos versículos o algún versículo del Corán. أولا النص القرآني الكريم كان أول من تنبأ بإشكالية المناخ التي نراها الآن، ولكن من منظور إسلامي، وهذا أضيف إلى ما قاله أستاذنا الأستاذ محمد أجا الأمين العام للمفوضية الإسلامية في إسبانيا، أن الإنسان وهو خليفة الله في الأرض، وهذا ما تتفق عليه الشرائع السماوية من الإسلام والمسيحية. كذلك من منظور إسلامي أن جميع الأشياء التي حولنا من نبات وأشجار ومياه وأي شيء حولنا من منظور إسلامي هي كائنات حية. son todos seres vivos، هي كائنات حية. لذلك القرآن الكريم يقول: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. الآية القرآنية تقول que todos los que están a nuestro alrededor glorifican por Dios. كل شيء يسبح بحمد الله. لذلك تطرف الإنسان لم يعد ضد أخيه الإنسان، يعني لم يعد تطرف من المسلم ضد المسيحي أو من البوذي ضد المسلم، لا، التطرف أصبح من الإنسان إلى الكائنات الأخرى مثل النبات والأشجار. لذلك القرآن الكريم سجل هذه في إحدى الآيات وقال: ظهر الفساد في البر والبحر. La corrupción ha aparecido en el mar y en la tierra. هذا هو الجانب الأول. الجانب الثاني وهو ممكن أن يقول أحد يعني ممكن أن يقال ما هو دور أو لماذا يتدخل القادة الدينيون في مثل هذه الأمور الخاصة بالتغير المناخي، وهي أمور خاصة بالسياسيين والاقتصاديين والمتخصصين في علوم المناخ. أقول لهم إن يعني القادة الدينيين لهم التأثير الأكبر على جميع البشر بنسبة 80%، عكس التأثير الخاص بالسياسيين والاقتصاديين والمتخصصين في علوم أخرى. والقادة الدينيين لديهم الاستثمار الرابع في العالم، يعني يمكن أن يستثمروا بالمرتبة الرابعة في العالم، وبالتالي دور القادة الدينيين في العالم ممكن أن يوجه البشرية إلى هذه النقطة الخطيرة وأن يساعد فيها. كذلك اجتماع القادة الدينيين يمثل انعكاسا قويا لما تدل عليه وتشير إليه وتؤكد عليه الديانات من حفظ البيئة التي نعيش فيها. لذلك الانقطاع الذي دام 10 سنوات بين الأزهر الشريف وبين الكنيسة
من 2005 من سنة 2005 إلى سنة 2015 أعقبه انفتاح مرة أخرى في لقاء بابا الكنيسة في روما البابا فرانسيس، ولقاء فضيلة الإمام الأكبر أستاذ الدكتور أحمد الطيب. ومنذ عام 2015 لحد الآن كانت هناك بين أكبر قيادتين في العالم، وهو الإمام الأزهر الشريف والبابا فرانسيس، عدة لقاءات في الكثير من دول العالم، وكان أهمها في دولة أبو ظبي حين انعقدت أو حين تم توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية التي تؤكد على حقوق البشر وتؤكد كذلك على حرمة التعدي سواء على البشر أو حتى على المخلوقات الأخرى. لدينا في مصر تجربة خاصة جدا، وهي تجربة اسمها بيت العائلة. بيت العائلة هي ما جمعت القادة الدينيين في مصر من المسيحيين والمسلمين لكي يجتمعوا كل عام، مرة في الأزهر الشريف ومرة في الكنيسة في الإسكندرية، لكي يناقشوا القضايا التي تطرح على الساحة، وكان منها قضايا التغير المناخي. وفي مصر في الشهر الحالي تم انعقاد القمة 27 للتغير المناخي، وكان علماء الأديان وقادة الأديان كانوا بارزين فيها وكانوا حاضرين فيها بجانب رؤساء العالم بشكل قوي جدا. وهذا أعتقد يعني يدل على أهمية القادة الدينيين في التأثير في مثل هذه القضية الشائكة التي نعيشها الآن. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. Vale, hay dos manos, hay dos preguntas más. Entonces vamos a escuchar estas dos y vamos a pasar a las siguientes. Hola, bon dia. Primer que tot agrair els exemples que ens heu posat d'èxit. M'he quedat fascinada amb això de Càceres, després en parlem. Un dels problemes que nosaltres també tenim, primer em presento, soc Eva, la coordinadora del grup de diàleg interreligiós de Manresa. El grup té ja una trajectòria de 27 anys, va ser un dels primers grups que va sorgir a Catalunya i afortunadament continuem treballant. Com tants altres grups i com aquí ja s'ha comentat, tenim el problema del relleu generacional. No és fàcil atraure els joves al diàleg interreligiós i la pandèmia ha empitjorat aquest escenari perquè hi ha una desmobilització general que espero que amb el temps ens recuperem i costa molt. Preguntant a d'altres entitats de diàleg interreligiós, un parèntesi, a Catalunya tenim la xarxa catalana d'entitats de diàleg interreligiós coordinada des de Barcelona per l'Associació UNESCO pel diàleg interreligiós i tenim un treball comú dels grups de diàleg de tots els països catalans. Vam fer una enquesta per intentar esbrinar quines eren les dificultats que estàvem tenint en aquest moment per no només atraure els joves, sinó la mobilització general. Ens trobàvem que es continuen fent activitats, tothom considera que s'han de continuar fent activitats, però el problema és que el compromís i la possibilitat de fer-les sempre acaben depenent de més o menys les mateixes persones. Això és un problema. I vam també demanar quines bones pràctiques els estaven funcionant per intentar mobilitzar. Hi va haver-hi una que em va cridar molt l'atenció, que us volia compartir, que van començar a Barcelona amb el grup de joves de l'Associació UNESCO pel diàleg interreligiós. Ells ja fa molts anys que tenen grups de joves, però últimament estaven tenint problemes per atraure'ls i va ser tan senzill com no convocar-los ni a la seva seu ni a qualsevol espai religiós, sinó convocar-los en una cafeteria. Només amb aquest petit canvi van començar a tenir joves que es reunien per fer tertúlia, joves de diverses religions, estaven convocats a les diferents comunitats i va funcionar. El grup ha aconseguit revifar una mica i començar a fer coses gràcies al fet simplement de convocar-los als espais on els joves es troben. No fer-los venir on estem nosaltres, els que som ja més grans, sinó anar nosaltres i convocar-los als seus espais. Per tant, jo crec que aquesta podria ser una clau, la dels espais, o potser és que el cafè gratis fa meravelles, però que en qualsevol cas volia compartir
aquesta experiència d'èxit, perquè després de molts anys han aconseguit atraure els joves només amb aquest petit canvi que jo crec que tothom pot aplicar a les seves comunitats. Moltes gràcies. Había una mano más por acá, creo. Por aquí, ella, sí. Gràcies. Em dic Maria Rosa Ocaña, parlaré en català. Soc de la parròquia de l'Església Ortodoxa, que estem amb el Patriarcat de Sèrbia, he vingut amb el pare Joan. I de la manera, o sigui, el que jo us comentaré ara ho faig des de la humilitat i des d'una experiència local i realment senzilla, però són aquests petits signes que pensem que en la mesura que podem els anem fent. Aquest any, ara quan entrem al 2023, farà 50 anys de la nostra existència. Per tant, amb 50 anys ja tenim una certa perspectiva del que significa tot un caminar dintre d'una tradició. La nostra experiència, jo diria molt rellevant, és el fet de l'acolliment a la gent que ens ha vingut de fora. Aquesta església és una església multiètnica, és a dir, hi ha 8-9 procedències de diferents països, sobretot dels països de l'est. Aleshores, per nosaltres, com a comunitat local, ha estat molt important el concepte i el sentit de l'acolliment. És a dir, si estem dintre d'una ciutat com és Barcelona, entenem que la ciutat de Barcelona hem d'oferir, és aquest oferiment amable, sobretot de la gent que ve de fora, sobretot que té problemes amb l'idioma, venen d'idiomes diferents, pensem que molts d'ells venen del ciríl·lic i per tant, és a dir, és un esforç que ells han de fer. L'acolliment és superimportant. Si parlem de la nostra tradició, potser trauríem la figura d'Abraham, aquest acolliment de la persona fins i tot que no saps qui és. Això és un ingredient que al cap de 50 anys ho hem exercit, hem ajudat en les nostres mesures evidentment limitades. I vull ressaltar el paper dels voluntaris. És a dir, gràcies, parlem dels líders religiosos, en realitat no em correspondria a mi, però sí que els líders religiosos o les persones responsables, que són els sacerdots de la parròquia, sempre han donat suport, sempre han donat ajuda, que és molt important. I les execucions moltes vegades són de la gent que voluntàriament fa aquest sentit d'ajuda. Com es tradueix? Com coses concretes. Una, donant-se compte de la importància del lloc sagrat en una ciutat. Aquest lloc permet que la gent que ja parteix de la seva tradició i de la seva religió, en una ciutat completament gran, desconeguda, trobar aquell lloc d'acolliment de la seva tradició religiosa és molt important. Per exemple, me'n recordo d'un senyor que era libanès, del Líban, que va dir, quan vaig arribar a Barcelona, el primer que vaig fer va ser anar a veure el mar i buscar l'església. Per tant, veiem que en molts casos realment és important. Poder encendre una espalmeta i poder parlar amb l'idioma que ens podem entendre és molt important. Per tant, una de les coses és el sol fet d'existir, el sol fet de tenir aquest espai sagrat, estan quiets i senzillament obrir la porta i que entrin. Això és una, diríem, és en l'aspecte més interior, més de cada tradició. Però després també tenim una altra consciència, que és aquesta gent que ve de fora, abans ja s'ha comentat en un dels diàlegs, de la importància d'incloure'ns amb allò que ens rodeja, amb la natura que ens rodeja i amb la història i amb els llocs. Per tant, per exemple, jo soc presidenta de la Fraternitat Santa Eulàlia i una de les coses, dels projectes que sempre fem amb la mesura que podem, és fer sortides per donar a conèixer aquesta Catalunya en la qual viuen, conèixer aquesta terra, conèixer els seus boscos, conèixer el mar, conèixer la història, perquè entenem que quan una persona ve de fora amb una altra cultura és molt important el concepte de la integració. I aleshores, vull dir, és una feina que es fa, jo diria de manera senzilla, però sí perseverant, no? Ara fa molt poc, la setmana passada vam anar a una sinagoga de Barcelona, sobretot pels estudiosos de la teologia, perquè hi ha elements molt importants a compartir. I així podríem dir un llarg etcètera. I per acabar, vull comunicar-vos, és un petit projecte que encara s'ha de fins i tot plantejar, però us ho comento.
Com a intervenció, per exemple, s'ha parlat de plantar arbres, s'ha plantat, és a dir, quina aportació podem fer en aquest món natural que ens envolta i que hem d'estimar i que hem de treballar perquè nosaltres hi vivim. I és, mireu, a la muntanya de Collserola, tocant a Barcelona, des de molt temps hi ha una font, que és la font de Santa Eulàlia. Fa anys, jo amb un grup de gent vam anar, ens van dir, hi ha una font per allà que passen, normalment són la gent que va caminant, la gent que va en bicicleta, i aquella font està allà soleta, allà enmig de la natura. Una font que rejava aigua, que la gent que té set pot beure, i està dedicada a Santa Eulàlia. Hi havia una rajoleta i es veia la santa allà. Ara, fa tot just 3 setmanes que he rebut un informe en el qual fa pena, fa llàstima de veure aquesta font. Tota pintada, tota malmesa, i haig de dir una cosa, abans subsistia perquè la gent jubilada, els vellets d'allà, anaven allà per cuidar-la i allà es reunien. Aquests vellets ja no hi són, ja han partit, ningú cuida. Llavors això està en un abandó total que qui l'ha vist i qui la coneix fa realment molta llàstima. Doncs el que us vull dir, amb un petit projecte intentarem sensibilitzar i fins i tot farem compartir amb gent amiga de les altres religions que estan a Barcelona perquè veiem si tenim aquesta consciència i puguem fer els passos pertinents per donar-li la dignitat que requereix. I és pel gaudir de tots, de tothom. I amb això acabo. Gràcies. Mohamed, ¿cómo vamos de tiempo? Perdón, que... Almost finished the talk? Simplemente quiero compartir con vosotros una reflexión de lo que estamos hablando toda ahora. La diversidad religiosa es un reflejo de la diversidad social en la cual vivimos. El papel que están haciendo los distintos líderes religiosos en el diálogo entre sí es muy importante para participar y fomentar la paz social y la cohesión social. No tenemos que precipitar y forzar resultados inmediatos. Es una relación a largo plazo en la cual la estabilidad de la sociedad y el intercambio de experiencia es muy importante. Otra cosa muy importante es los distintos líderes religiosos están, digámoslo, convencidos de que la tierra es de todos, no de unos creyentes contra no creyentes o de unos creyentes excluyen de otros, es de todos. Y que ahí arriba Dios pues dará a cada uno lo que le corresponde. Estamos seguros que no hay crisis de vivienda allí arriba, la misericordia es de todos. Por último, quiero compartir que la experiencia que hemos tenido en Madrid con una asociación que se llama Asociación Amistad y Encuentro Interreligioso, en el cual podemos hacer algo que beneficia a la sociedad todos juntos. Pues una de las experiencias pioneras que hemos hecho es un acto de donación de sangre conjunta, en la cual pues todos los religiosos y las personas no han participado en esta. Creo que a través de pequeños gestos como estos simbólicos, pues primero damos a la ciudadanía que no hay razones para la pelea, también nosotros decimos que no hay fundamentos jurídicos, teológicos para la pelea, entonces y hay más para la colaboración en el cual tenemos que hacer esfuerzo e innovar para la colaboración juntos. Y eso es todo. Gracias. Bueno, creo que a lo largo de las intervenciones también se ha ido tocando las preguntas que eran que por qué se creía que la sociedad civil, los gobiernos y los foros multilaterales no han podido abordar con éxito el cambio climático y la desigualdad social, y cómo desde la colaboración multirreligiosa se podía implementar este pacto que se está generando en Manresa. Y creo que el cómo son los ejemplos que todos han dado, ¿no? Recogiendo algunas ideas de todas las aportaciones, creo que es muy importante
primero pensar y reflexionar como líderes de las comunidades religiosas la responsabilidad que tenemos, ¿no? La responsabilidad no solamente ante nuestras propias comunidades, sino ante la sociedad en general, ¿no? Y cuando hablo de esas responsabilidades, también poderla compartir y hacer escuchar en los espacios que no son religiosos, porque es muy fácil entre nosotros hablar y compartir de cuál es la importancia de la espiritualidad, del cuidado del medio ambiente, y creo que todos los que estamos aquí somos convencidos. Pero es muy importante esa labor de persistencia y de insistencia ante los espacios políticos o ante los espacios académicos de cuál es el rol y cuál es el aporte que tienen las religiones para la sociedad. Creo que en Europa somos afortunados de vivir en un espacio de libertad de creencias y de libertad de religión, pero a la vez estamos con otro desafío, que está muy bien la religión en tu lugar de culto, la religión en tu casa, pero la sociedad es de todos y es laica. Sí, y está muy bien, hay creyentes y no creyentes, pero ¿cómo no podemos separar la identidad de una persona que es creyente o de una persona que no es creyente con sus propios valores y su naturaleza? Es algo que es intrínseco al ser humano. Entonces, como ciudadanos, no solamente como creyentes, tenemos una responsabilidad y quizás muchas veces como una mayor responsabilidad porque tenemos esa conciencia que nuestros actos y nuestros hechos tienen que ir de acuerdo con nuestros pensamientos y nuestra guía moral o espiritual. Entonces es muy importante el tocar las puertas ante las autoridades políticas, el insistir y creo que la mejor forma, como lo han comentado, es demostrar con hechos y no con palabras que estamos para contribuir al mejoramiento de las sociedades, que las religiones tienen para aportar lugares de encuentro, lugares de paz, lugares de reflexión y lugares que nos permitan sacar lo mejor del ser humano, que al final es la esencia de toda creencia religiosa, conectarnos con esa fuente, con ese creador y sacar lo mejor que tenemos dentro. El desafío también continúa, y lo comentaba en el descanso con Joan, de cómo trabajamos con los jóvenes y con esas nuevas generaciones. Entonces, el hecho de involucrarlos, de permitir y dar los espacios, de ir a los espacios donde están, de invitar a ese trabajo conjunto. Los jóvenes están haciendo su trabajo y lo están haciendo muy bien, y los adultos por otro lado, pero ¿cómo trabajamos juntos? ¿Cómo generamos esa intergeneracionalidad y nos beneficiamos, ¿no? Creo que ese es el desafío que tenemos, y yo tengo la confianza que todos estos jóvenes, cuando dentro de muy poco se van a convertir en adultos y van a tener en sus manos la capacidad de decidir y de acciones y de tomar decisiones a nivel social, pues ahí es donde vamos a ver también ese cambio social que ahora nos cuesta un poco más, ¿no? Y algo más, la responsabilidad de los grandes líderes religiosos, de quienes tienen una influencia, digamos, mundial o trascendental, como comentaban hace un momento, ¿no? Ese encuentro entre el Papa y todos los sabios del Islam es muy importante porque permite mostrar a miles de millones de seguidores que si los líderes están tomando acción en ese cambio, pues los que estamos, digamos, más abajo tenemos que seguir su ejemplo, ¿no? Y si hay algo que nos caracteriza en las comunidades religiosas es que creemos y obedecemos no por una imposición, sino por una convicción. Y eso creo que da mucha fuerza a la hora de generar los cambios y tomar acciones. Así que, bueno, creo que con estas pequeñas reflexiones y buenos ejemplos podemos dar por concluido este espacio
Ya están regresando nuestros amigos y creo que ahora se va a poner en común lo que cada continente está haciendo y está aprendiendo. Así que gracias a todos por sus aportes. Welcome back, everyone. We will now begin reporting back from the various breakout group discussions. Let's begin with the discussion that happened here in the auditorium, reflection on leadership in Europe. The rapporteur will be Amina Ferliak from Bosnia. Amina, would you like to come down? Good afternoon. Buenos días. I will try to be very brief, even though we had very, very long and heated discussion, and we had a lot of examples. So I'm going to start with the examples that we got from Swami here, who was mentioning the projects that they have and the importance of working with the specialists, importance of working with the people who are already working in the field and creating sustainable projects and actually getting the support from Europe and from the European Union and from the policymakers and somehow convincing them through very, let's say, concrete actions and very concrete projects what we want to do. So this is a project that Swami shared with us, and this is something that they implemented and they are implementing. And it's about crisis that we are actually talking here about. But it's about working with the specialists. It's very important that religious leaders and religious actors connect with the people who are already working in the field and knock on the doors of the policymakers. Then, it's important that we actually somehow take into account the Agenda 2030, the SDGs that are already existing, and implement them in our work. Then we have something that Imam Hassan shared with us, and it's a very concrete action that they were doing in Belgium, our Religions for Peace Belgium. And he showed that through concrete actions, it's possible to get to the policymakers, it's possible to get to those who are working and who are creating laws and who are actually working in the government, and show them with our actions that we are serious, that we are religious leaders, that we are religious people working on concrete actions, and that we can contribute, and that only together with them we can make some very positive, impactful changes. And he said that they planted 2,700 plants and trees, if I'm not mistaken, Imam, and this showed to policymakers that they are really serious about it, and the policymakers and the government joined them. Then we had an example from Finland, from Ms. Pia Jardi, who was talking about peace walks that they organize, and that religious actors, unfortunately, are not that seriously taken, and that through their peace walks and through their actions, they actually made it happen for policymakers and for governments, again, to take them seriously and come to join them to the peace walks, because concrete actions are needed. It's not just the words. We need to have concrete actions to convince also the policymakers and governments to join us, but also people from the grassroots levels. And then importance of education was highlighted by the professors and by the students and their projects that they are doing in their schools. And this is something that we need to second much more, and we need to include young people in these spaces and give them space to work and learn and hear their ideas. And I also want to mention the importance of COP27 and the religious leaders being a part of COP27, which was shared with us by a professor from Egypt, from Al-Azhar. And also importance of the fraternity, human fraternity Human Brotherhood Fraternity Act that was signed in between Vatican and Al-Azhar. And now in Al-Azhar and Church of Alexandria, they are gathering each year to talk about these issues, about the environment and climate issues that we are facing between religious leaders and also between political leaders.
And also, I just briefly want to mention that it's important that religious leaders, policymakers, grassroots join the pact that we are going to sign. We have to start from something. And it's also very important that there is a very nice experience from Madrid that was shared kindly by the president of the Islamic community about the blood donations of people coming from different religions and different walks of life, to do so those small actions, small activities, and show that it's important that religious leaders do it, but also do it by example. So it's very important that religious leaders do something and show to the people, show to those who are following them that it's not bad to come together. It's not bad to do interfaith activities. It doesn't make us less Muslim. It doesn't make us less Christian, less Buddhist, less Hindu. It just makes us much better humans if we come together. Thank you. Next, reporting on the discussions in the room on Asian leadership from India, Mr. Shamir Rashad. Hello, everyone. I'll try and be as brief as possible, although the discussion was amazing. It was amazing because we had young people from Europe joining us, and suddenly I was not the youngest person in the room. So I just realized that, and there was so much of, it sort of gave me hope seeing them, and also gave me power in terms of, that this is what we're working for. This is why we're here, listening to them and their issues, the points that they raised. So now, coming to readiness of Asian leadership. So in a brief word, yes, we're ready. That's what we discussed. But why do we think we're ready? It's because ACRP, Asian Conference of Religions for Peace, has been instrumental, I would say, in bringing people from different faiths together, having an intergenerational approach to, countering the climate crisis. Most importantly, we have seen concrete examples of Religions for Peace Asia and other organizations coming together, such as working on, there was a roundtable in Tokyo, Japan. There's another peace roundtable in Yangon, Myanmar. We had our Earth, Our Responsibility campaign. We organized youth camps. So it's not just religious leaders, but also working with young people and really taking this whole thing forward. And now, what are some of the concrete suggestions? Well, there were a lot of different suggestions, but just to go over them very briefly, we need actions now. We need the asks in the pact need to be very specific, they need to be time bound, and there was a big focus on holding each other accountable. And we need to strengthen the language of the pact so that we can work together and just keep nudging, so that it just doesn't become a piece of paper, so that we can have like an institutional memory that, okay, 2 years from now, we're going to do this. 3 years from now, we can do this. And there was also talk about having specific stakeholders take responsibilities, and again, holding each other a lot of talk about accountability. And we need to take practical activities, undertake practical activities, work with the youth. And it was really great to hear from Renz, our moderator, that, actually young people have been given the responsibility to keep nudging and pushing and also holding all the stakeholders accountable. And we were very happy, and we look forward to doing that. So thank you. Next, we'll move to the discussion on African leadership, and from South Africa, Ms. Sarah Oliver. Okay, so we were only 4 people in our group, so we were small.
but with Dr. Francis Curia, with Christian Lubemba, and a visiting Italian Francesca was part of our group as well. So we only had 3 African countries, and I just want to make that disclaimer that by no means do we represent all of Africa in these points. But just to say that we started our conversation talking about inclusive leadership and the need for collaborative leadership in addressing issues of poverty and inequality, corruption, and the deep systemic injustice that exists across the continent. And so a real call for ethical leadership. This led us to talking about the ways that religious institutions are used as, and could be used more, as training centers, as spaces for learning, and for addressing core social issues. We spoke about models of waste management and recycling as one example. I shared an example from Malawi, where working with mothers' unions, we've created trainings for girls to create reusable sanitary pads as a way of supporting girl-child education in Africa. And so this need for creativity in how we use our religious spaces. And then our third point was around the need for, again, a new narrative. So coming back to this theme of a new narrative that we're working towards. We spoke a lot about the issues of prosperity gospels, which I'm not sure if it's something that's unique to Africa or present in other contexts, but the danger when religion can be used to take wealth from people that are in very dire situations already. And how we need to move away from this selfishness, and move from the I to the us. Africa has it as its core already in the concept of Ubuntu, which many of you might know. The Zulu phrase Umuntu Gubuntu Gabantu is the idea that I am because you are, and if we bring that into our understandings of the kind of narrative that we hope our religious spaces are promoting, it will do a lot better in terms of serving people. This led to a conversation about changing behavior in society, and the links with education systems. In Europe, it sounded like there were conversations about education systems as well. And then we ended with asking the question of just, so what does Africa have to offer? And where there was a lot of joy brought into the room, where we spoke about the kind of self-organizing communities that are at the heart of many African countries. That sense of community still exists. The incredible local innovations that are happening, as well as a youthfulness and vibrancy and renewal, particularly in religious spaces. Dr. Francis made the comment that churches might be empty in Europe, but they're full in Africa. And so how do we use that? And just, again, drawing it to this idea that we're part of a bigger whole, and our deep connection to nature and indigenous communities is really at the heart of a lot of African beliefs. Thank you very much. And our final group is the group on Latin American leadership with Ms. Ligia Marmoros from Costa Rica. Bien, buenas tardes. En el Grupo de América Latina y el Caribe hablamos de que es necesario un mayor compromiso, establecer relaciones con el Estado y con la sociedad civil, y establecer alianzas en beneficio del bien común. Traducir lo que creemos en gestos, nosotros podemos añadir trascendencia, confianza, esperanza y convencimiento desde la fe que tenemos. Nuestra fe nos impulsa a trabajar entre todos, a la solidaridad y a caminar juntos. Debemos valorar, animar, acompañar. Esta es nuestra casa. Pero si no podemos trabajar juntos, es difícil que podamos construir un mundo mejor. También es necesario un sentido de compasión, de apertura para colaborar con aquellos que son diferentes. Los líderes religiosos deben trabajar en superar los prejuicios o temores para acercarse a otros líderes religiosos de otras comunidades de fe.
y también deben ser más cercanos a sus comunidades para involucrar a todos en estos esfuerzos. Una crisis como esta necesita que todos nos involucremos, no solo los líderes, sino toda la comunidad de fe. Es necesario también trabajar en cuanto a la educación, enseñar desde pequeños a respetar, en general, a las personas y a la naturaleza. La religión en América Latina tiene un peso social. Se tiene influencia de las religiones, también en la medida en que puedan transmitirse ideas y acciones movilizadoras. Desde la fe podemos aportar con nuestra sensibilidad y sabiduría, podemos aportar a construir el bien común. A partir de las estructuras y organizaciones religiosas, plantear acciones movilizadoras, acciones pequeñas, concretas, que nos ayuden a caminar hacia el objetivo que estamos buscando. También conversábamos que es necesario continuar con procesos de resiliencia interna, conversar sobre las cosas tristes que han pasado en nuestras comunidades de fe y transformarlas para convertirnos en verdaderas casas de acogida. Es muy necesaria la coherencia con lo que creemos, con nuestra fe, desde lo interno de nuestras comunidades, para que podamos avanzar y ser una voz válida en la construcción de un mundo mejor. Y finalmente, creemos que es necesario que tengamos más espacios y esfuerzos intergeneracionales donde podamos escucharnos y podamos compartir juntos. La sabiduría de las personas mayores, pero también la de los jóvenes. Involucrar activamente a los jóvenes. En ese trabajo coordinado e intergeneracional está la riqueza. I d'aquesta manera conclou la segona sessió matinal del Fòrum Internacional Multireligiós Manresa 2022. Els assistents presencials podeu abandonar la sala i retornar els vostres aparells de traducció a l'entrada de la sala. Recordar-vos que després del dinar, a les 3 de la tarda, heu de ser a l'espai de taller per al qual us heu apuntat. Podeu trobar els 5 espais en el mapa ubicat al final del programa i, si teniu qualsevol dubte, dirigir-vos al personal de l'organització. Als assistents virtuals, us donem les gràcies per la vostra participació i us emplacem a la sessió matinal final de demà dimecres a partir de les 9 del matí. Moltes gràcies.